best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. சகோஸ் ஓகேவா? என்னடா என்ன எப்பா தம்பி என்ன ப்ரோ ஆச்சு? நான் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன், பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு சகோ. இப்போ எதுக்கு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்து? ஓ இது ஓப்பன் ஆகுதா? ஓகே ஓகே ஓகே, நார்மல் நார்மல். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ரூம் ஸ்டிக் அங்கே போகலாம். என்னம்மா நடக்குதுங்க? நாட்டி இப்படி பக்காய் கலந்து என்னம்மா பண்ணுவேன் நான்? ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இது? இல்லைங்க, ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் கொடுக்கட்டா? ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவள் பக்கில் போய் லாக் ஆகிட்டா. நாட்டி நேற்றைய பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்ததுன்னு நான் கண்டிப்பாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிடுறேன். என்னென்னா, நேற்றுக்கு தான் வந்தோம். வரும்போதே பஞ்சாயத்து முடிஞ்சு ஹாக்வார்ட்ஸ்குள்ளே போய் கிரிஃபண்டோரில் சேர்ந்தோம். சேர்ந்த கையோட மைக் ஆனில் இருக்கா? ஓகே, மைக் ஆனில் இருக்கு.
சேர்ந்த கையோட நம்மளோட தேவைப்பட்ட பொருட்கள்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சுல அட்டாக்ல அதெல்லாம் எடுக்க வந்திருக்கோம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சுகோ. கெஞ்ச் வணக்கம். இல்லைங்க பக் ஆயிடுச்சு கேமு. ரீஸ்டார்ட் கொடுத்த அந்த மிஷினை ரன் பண்ணுவோம். அவளை ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனால் அவள் என்னன்னா ஒரே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கா. கேம் வந்து எவ்வளோ காலம் கழிச்சு இன்னும் இவ்வளோ வந்து கொஞ்ச நேரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள ஒரு பக் வந்துருச்சா? இல்லைங்க பாப்பா இப்பயாவது சரியா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா கிளம்பலாம். Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. வாங்க வணக்கம் நிக்கில். நடந்துட்டு தான்டா இருந்தேன். ஏன்டா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்கு ஒரே. வந்துட்டோமா? எதுக்கு உடனே ஃபாலோ பண்ணோம்? ஏ காப்ளின் ராக்னா இருக்காது. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. நல்லா That இருக்கு all சகோ, நல்லா you இருக்கு. I'm good. needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. பட்டான். Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. ஐயோ பிரச்சனை ஃபாலோ பண்ண நம்மளுக்கு தெரிய Quickly, வராங்க. let's get inside the 3 broomsticks. நல்லா பண்ணீங்களா எக்ஸாம்ஸ்? It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. வாங்க அஸ்வா yesterday I saw you stream and studying at the same time. ஓஹோ. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents like shortly. let's go for Glad to see you 15 two minutes. escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Okay, good Nikhil. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. இவங்க ரெண்டு பேரும் I'm out here for this one anyway. ஐயோ நம்மள கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. நல்ல வேலை. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. வாங்க வாங்க ரிப் வணக்கம். Seems you've made an unfortunate enemy. நானா பண்ணல. Watch your தானா back. ஆச்சு. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. ட்ரோல்ன்றது என்ன மீன் Trolls, பண்றாங்க? Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio.
இங்கேயே சுற்றிட்டு கிடக்குதா? ஓகே ஓகே. சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம், பேசி விஷயத்த சொல்லுவோம். I'm certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Brookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. ட்ரோல் I அந்த don't இருக்காங்க. want her to ஓகே. worry. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ட்ராவல். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏப்பாப்பா. இந்த கேமில் நிறைய மூவ்ஸ் காம்போஸ்லாம் இருக்குது சகோ. அதுதான் இன்னும் கற்றுக்கணும். அந்த மெயினாக நம்மளோட வால்டமார்ட்டோட ஸ்பெல்லை வந்து எப்போ கற்றுக்க முடியுமோன்னு ஒரு டைமிங் இருக்குது. முன்னாடியே கற்றுக்க முடியுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆனால் எனக்கு அது தெரியாமல் போயிடுமோ, ஏதாவது சொல்லாமல் போயிட்டீங்கன்னா தெரியாமல் போயிடும். ஸ்பாய்லர் இருக்குன்னு நாங்கள் அந்த வீடியோலாம் அந்த கைடு நான் பார்க்கல. ஆனால் பெருசாகவும் கைடு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல இதில். Revelio. வாட் டிட் யூ ஹேவ் ஃபார் லஞ்ச்? நான் இன்னைக்கு எதுவும் பெருசாக சாப்பிடல சகோ, குடிச்சிட்டேன். அதான் குடிச்சிட்டேன். நீ சாப்பிடல, குடிச்சிட்டேன். ம். வாங்க வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ளாஷ் ஞாபகம் இருக்கா என்ன? ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம். மெயின் கொஸ்டே இல்லையா? சரி ஓகே, கீழே போவோம். ஸோ ஐ திங்க் லஞ்ச் இன் லிக்விட்ஸ். எல்லா நாளும் இல்லைங்க, ஒரு ஓப்பன் ஃபீல் கைட். என்ன மெசேஜ்? கமெண்ட்ஸ் இமேஜ் திஸ் வாஸ் சம்திங் இந்த லாக்கெட் வி ஃபவுண்ட் அட். ஓகே, அப்போ அதான் மெயின் மிஷனா? Can't catch thieves! Woohoo! யாரா நீ இது? எப்பா நாள் இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? எப்பா நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? யா குட் குட் குட். 100 மீட்டருக்கு ஓடி போகலாம்ல, தப்பு இல்லைல்ல? Revelio. காமன் ரவுண்ட் வந்துட்டு ஹாரி பாட்டர் கேமு ஆசைப்பட்டு நான் ஆனும் நினச்ச கேம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறேன் சகோஸ். விருப்பம் இருக்கவங்க பிளேலிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. பிகாஸ் நான் ஃபுல் கேம் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் உட்காந்து. முடிஞ்சால் கொஞ்சம் கிரைண்டும் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த முறை நம்மளால் நான் பண்ண மாட்டேன். இத்தனை மேட்டர் இருக்கு. கற்றுப்போம் சீக்கிரம் கற்றுப்போம். Revelio.
you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory. ஓகே Not for... கடைசிச்சு. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did Rancorous. Come, kadavu sought to thorakkanum. trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, handsome indeed. என்ன உடனே மாட்டிட்டானுங்க கலரை. நம்ம கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக சாம் கிளாஸ் நினைக்கிறேன். டார்க் ஆர்ட் இங்கேனா இல்லை, இது வேற ஏதோ இடம். இது நம்ம இது என்ன கிளாஸ் இது? ஓகே வந்துட்டோம். மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆளாகவும் இருக்கான், ப்ரொஃபஸருன்றாங்க. Professor, I'm glad to see you. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் ஒரு And மாட்டு are you? வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக Thank சொல்கிறதுக்கு. Merlin, you're in one piece. I heard about the attack. அதுக்குள்ள Trolls தெரிஞ்சு in போச்சு. அப்போ சொல்ல Hogsmeade? ஒன்றும் இல்லை. Sir, the எப்படி trolls தான் were wearing பிஜிலிக்கு அதுக்கும் armor. இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னே தெரில. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. பட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts சொன்னா அந்த Gringotts பேங்க் goblins நினைக்கிறேன். aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of ஓகே Ranrock. ஓகே ஓகே. பேங்க்ல வேலை செய்ய எல்லாருமே கைக்குத்தமான ஆளுங்கன்றாங்க. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. Okay. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the இல்லை map. மரம் லைக் பண்ணல பாருங்க. I ரிஃப்ட் நைட்ஸ் suspected you எல்லாருமே. would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll அடக்கா. let Professor Hecat know to expect you. Revelio. போய் பார்ப்போம். நம்மளை மாஸ்டர் பண்ணுற வரைக்கும் விட மாட்டானுங்க. சதா லைப்ரரிக்குள்ளே போகிறதுக்கெல்லாமா சார் ப்ரிப்பரேஷன்? என்னடா எவனோ கத்திக்கிட்டே கிடக்குறான். Revelio. இங்கே ஏதோ புடையல் இருக்க மாதிரி காட்டுது மேப்பு. சரி நம்ம வருவோம். டார்க் ஆர்ட். I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good.
Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. Yes. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. சரி ஓகே. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. நல்லா இருக்குல்ல, புக்கும் கூட சேர்ந்து போகுது. கதவு தான் பிரச்சனையே திறக்கிறது. Levioso, Accio, Reparo, Lumos, Revelio. கடைசி வாங்க போவோம். Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. டேய் நீயா? செபாஸ்டின். நான் சைடு மிஷனுக்குள்ள வந்துட்டேனா? Can I help you? Okay, Nila. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I அவ்வளவு can பெரிய ஆளா nominate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ஆமாங்க. Let's go for 10 legs. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Perhaps later. Come back when you're feeling up to it, if ever. ஓகே, விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுல. தேவன்ற போல் வந்துக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த வேலைக்கு வரல. நான் மெயின் மிஷனுக்காக வந்தேங்க. பார்த்தா இந்த மிஷனுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டேன். என்ன கலெக்ஷன் என்னது? இதுதான் மெயின் மிஷனில். ஓகே, பட் இது வந்து இல்லைங்க, முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இப்போ தான் நான் செக் அதான் நான் கிளிக் பண்ணேடா. அப்பாடி, ஹாக்வார்ட்ஸ்குள்ளேயே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வச்சு நல்ல விஷயமுங்க. இல்லைன்னா எல்லா படிக்கிட்டு ஏறி இறங்கிறதுக்குள்ளே தலை சுற்றிடும். இல்லை ஸ்கோப்பா 10 லைக்ஸ் சகோஸ் மறக்கா லைக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க. சேனல் புதுசாக தான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்ஸ்டா பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சேட்டில் லிங்க் இருக்குது.
9 வாட்சிங் முக்கியம் இல்லை, 9 மெம்பர்ஸும் லைக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நான் மிமிக்ரிலாம் பண்ணலை, இதான் என் ஆக்சுவல் வாய்ஸ். ஓகே, என்னோட கேஷுவல்குள்ளே இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிற லோடாவை. கேட் நியூஸ் ஸ்பெல் அதே தான். நான் அந்த ஃபயர் ஸ்பெல் கற்றுக்க போகிறேன். கற்றுட்டு நம்ம லைப்ரரிக்கு போகலாம். டக்குன்னு பிரச்சனை வந்தால் லைப்ரரியே இருப்பேன் நான். Oh, that would be incredible. If you're sure. இன்னும் போகணுமா சார்? Revelio. டிபியா இவ்வளோ? நில்ல ப்ரோ என்ன தப்பா டிபியா இருக்கு ப்ரோ. இங்க எதுக்கு நான் டிபி இருக்கேன்? நான் இங்க தானே டிபி ஆனேன். இங்க பாருங்களேன் காமெடியா. ஓ ஓகே ஓகே ரைட். ஆட கடவுளே, எங்க டிபி ஆவறனே தெரியல சகு. தெரியாம தப்பாயிட்டேன் ஐ திங்க். Can I help you? டேய் நான் என்னடா கேட்டேன், என்னடா கொடுக்குறீங்க? சபா முடியல சபா இல்லைங்க. அப்போ நான் கரெக்டாக தான் போயிருக்கேன். அப்போது கொஸ்டின்ங்க நான் மேப்பில் பார்த்து நான் தீர்ப்பு வைக்கிறேன். ஓகே, ஏய் இப்போ ஏன் ப்ரோ இவன் கிட்டே கொண்டு வருது? Can I help you? சரி இல்லைங்க. Hello, Lucan. I wanted to talk to you about crossed wands. Ah, look who's back. So, care to step into the ring? ஆமாண்டா. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! இதான் சைன் மிஷனா? We'll make you regret signing up. ஓகே. There goes my wager. Accio. Potato. Expulso! Don't shy away now. Prepare it. Is that all you've got? எப்பாடி. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. ஹாய் வணக்கம் And as a ஆபரேட்டர். fully initiated member,
you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Uh-huh. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Thank you. Predator, like பண்ணிக்கோங்க. Welcome to stream. Hope to see you back here again. Win round 2. இல்ல அந்த பேட்டரி அது ஆர்டிஆர்லாம் வந்து சாப்டர் 6 வந்துட்டேன் ப்ரோ. அது முடிய போகுது என் கேமே அதுல. அது போடுறது பிரச்சனை இல்லை. நான் போட்ட டைம்ல அவனும் பார்க்கல. இல்லைங்க இப்போ லைப்ரரி அந்த மே ஐ யூஸ் த ட்ரைனிங். Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Okay. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Okay. Nicely done. Leviosa. Okay, sure is it. Excellent form. Leviosa. Accio என்னது? Accio 4 அழுத்துனேனே. Leviosa. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. Predator. You looked good out there. Thank you, Lucan. I see better soon. to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Oh, அப்ப இதான் மிஷனே. சரி நான் செகண்ட் ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டு வந்துடுறேன் சப்போஸ். Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. என்ன 3 பேர் இருக்கீங்க? Leviosa. Accio. Protego. Act like a winner. Leviosa. Leviosa. All down. I could never duel like that. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The Get next up. round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. இப்போ வாங்க நம்ம அங்கே போகலாம். புது ஸ்பெல் கற்றுட்டு அப்புறம் லைப்ரரிக்கு போகலாம். டே ஐயோ ஃபாஸ்ட் வச்சு. வணக்கம் ஃபீனிக்ஸு. ட்ரை இது அவாடா கதாவரா வால்டமோட் ஸ்பெல். அது என்ன எனக்கு கிடைக்கலைங்க. ஒன் ஷாட்டுன்னு நான் இன்னும் கிடைக்கல. அது மட்டும் கிடைச்சிது. அவ்வளோதான்.
நான் ஓடியே போகிறேன். நீங்கள் பாட்டர் ஹெட்டா அது வேற ஒருத்தருங்க. என்னங்க சொல்கிறீங்க? புரியல. ஓஹோஹோ, இல்லை எனக்கு ஹாரி பாட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச I'd ஒரு better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. பேன்னா நான் அதில் இறங்கி மொத்தமாக ஆ முதல் லக்கு வரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன். ஹாரி பாட்டர் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் ஆ முதல் லக்கு வரைலாம் தெரியாது. நான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல படம் பார்த்ததா, அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாக நான் படத்தை அப்பப்போ ரீவிசிட் பண்ணுறது வந்து இதில் போட்டால் ரீவிசிட் பண்ணுவேன். நான் ஹாரி பாட்டர் ஹாக்வார்ட்ஸ் மிஸ்ட்ரி ஆடிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் ஹாரி பாட்டர் கேம்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். ஹாரி ஹாக்வார்ட்ஸ் மிஸ்ட்ரி வந்து நான் 3rd year வரைக்கும் போனோம்னு நினைக்கிறேன். Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. டயலாகே மனப்பாக ஆயிடுச்சு. ஆஹா, அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம், கிளம்பலாம். Incendio. இன்னும் எதுவுமே ஆகல. Getting it. Get it. And do try not to incinerate yourself. அங்கே போகலாம். ஆமாம் ஆமாம். பைட்ரோனம் லெக்கோமோட்ரோ தெரியாது ப்ரோ. எனக்கு எக்ஸ்பெக்டோ பெட்ரோனம் ஞாபகம் இருக்கணும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்காண்ணா ஒரு நல்ல பெரிய வார்த்தை ஒரு எக்ஸ்பெக்டோ பெட்ரோனா அதுன்றது தான். அதுவும் கரெக்டாக சொல்கிறேனான்னு தெரில. ப்ரொஃபஸர் கிளம்பலாமா? லைப்ரரியில் இறங்குறோம். Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. போலாமா? இல்லையா வாங்க லைப்ரரி போலாம். Shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. My favorite is Experium is the hard pushing way. That man is அதான் அந்த கையில இருக்க மாய மந்திரம் மாய குச்சி மறந்துரும் பறந்துரும். அதானே எக்ஸ்பிளரியம் இஸ்னா அந்த குச்சி பறந்துரும். But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. கரெக்ட் தான். இல்ல மர லைக் பண்ணி லைக் பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ். எனக்கு 3 more லைக் தான். சேனல் புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டா பேஜ் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. சாட்ல லிங்க் இருக்கு. சரி நான் போறேன் சார். நீங்க வரலாம் என்ன சார்? ஒரு தடவை இந்த ஜாங்க முடிவு பண்ணிட்டானா மறு பேச்சே கிடையாது. நானா வாழ்ந்தா போய் அடி வாங்க வர மாட்டேன். எவ்வளவு மீட்டர்ல மட்டும் காமிச்சலாம். ஆடு அடிப்பான் ஹரி. அதே
ஆடுவேனா அலே தூக்கி அடிப்பான் ஹாரி. யோ தெரியும்ல இது சீரீஸ் வந்துட்டு இருக்கு HBO மேக்ஸ் ஹாரி பாட்டருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கேஸ்டிங் போட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து ரோன் கேரக்டர் பயங்கரமான ஒரு கேஸ்டிங். ரோனி வெஸ்லி அவன் பேர் வந்துச்சு. ஐயோ நம்ம ஹெர்மோனி ஹாரி பாட்டர் வைஸ்லி வென்ஸ்லி எனக்கு வார்த்தை சரியா வர மாட்டேங்குது. அவன் கேஸ்டிங் எனக்கு பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு. பக்கத்துல வேலை போட்டோ வச்சு பார்த்தா அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு. Seems he's working with Ranrock. Ranrock is after something I found at Gringotts. And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. இந்த சீரிஸ்ல You mentioned being clever enough எவ்வளவு not to எக்ஸ்ட்ராவா get இருந்தா caught in the நல்லதுதான். ஏன்னா restricted சீரிஸ்ன்றனால they can And I am. அப்படியே சீசன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அந்த கண்டென்ட் உள்ள கொண்டு வந்துருவாங்க. சோ நம்ம புதுசா And நிறைய tell பார்க்க வாய்ப்பு no கிடைக்கும். How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. மாட்னா என்ன பண்றது? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. நைட்டுக்கு வெயிட் பண்ணோம். இன்னும் 2 லைக் தான் சப்போஸ். லெட்ஸ் கோ 10 லைக்ஸ். கம் ஆன் மறக்க லைக் பண்ணுங்க. ஆல்சோ HBO Max பட்ஜெட் நிறைய கொடுப்பான் லைக் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட். நாசம் பண்ணா வந்தா சந்தோஷம். அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். நல்ல ப்ராஜெக்ட். That's the door we need to reach. Okay. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. வாங்க போடுவோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்டே தெரிஞ்சிடும். Revelio. ஓகே வந்துட்டேன். எனக்கு மாட்டினா என்ன ஆகும் தெரியணுமே. Revelio. I think I no high marks in discretion for you. Move along. ஓ அவ்வளோதான் கிடைக்குமா? ஓகே ஓகே. இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஆசை. அவ்வளோதான்.
டே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ண சொல்றாதீங்களா, சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்க தான்டா பண்ணேன். லைக் உடனே கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தா அப்படிலாம் இல்லை, வரலாம் கூட தம்பி கிளம்பிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த ஸ்பெல்லை போட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணால் ஒழிஞ்சிக்கலாம் போல். என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் ஆகுது லோடாவ? ஓகே. I'll be quieter than a jobberknoll. You should have known better than to cross my path. என்னடா கண்டுபிடிச்சிட்டான்றீங்க? ஓ ரன்னிங்கில் போகக்கூடாதா? ஓகே ஓகே. ஐயோ லோடிங் போட்டு சாவடிப்பானே. ஷிஃப்ட் பிடிச்சி ஓடக்கூடாது. ஓகே தெரியுது தெரியுது. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do I need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. நல்ல வேலை அவன் இருந்தான். Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. பொறுமையாக போவோம். என்னது? ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ. Ghost, don't let her see you. Revelio.
should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone. From Nurse Blaine to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. அடங்கொய்யால சைலண்டாக போவோம். இங்கே கூட நான் ஷிஃப்ட் வாக் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கங்க. ஓ வராதா? ஓகே. இல்லைங்க மாற்றி வைக்கலாம். ரிப்பேர் விளாட ரெடி வைப்பேன். ஆபாடி Sebastian Solo and his new little friend out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. இவனை இது ரிப்பேரை போட்டு சரி பண்ணுமா? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. ஓகே, நம்ம சீக்கிரம் போகலாம். Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. நம்ம ரிவீல் ஆச்சு இல்லையா? Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. The subcharacter removed from the movie too due to time constraint. That's it. என்னதுடா இது? ப்ரோ நான் என்னோட இதை வந்து மாற்றிக்க போகிறேன். அதாவது அட்டாக். இன்விசிபிள் ஸ்பெல் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் மாற்றி வச்சுக்கலாம். Revelio. Where might this lead? சரி உள்ள இறங்குவோம்.
வந்தோம்ல. என்னடா ஏய் சரி இது அது இல்லை, இது அது இல்லை. ஒரு நிமிஷம். ஓகே போகலாமா? ரிப்பேரோ தேவைப்படுமோ? வணக்கம் கிரீன். இல்லைங்க ரிப்பேரோ தேவையாமுங்க. Reparo. Hey. I need to wake up that rune over there. Not surprising. Guards at the ready. Hey, wait. Don't tap okay. Leviosa! Incendio! என்ன பண்ண? இது என்ன மூங்க? இல்லை எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க. Accio! Incendio! வந்துட்டு இருக்கோம். இது நாங்க புது பவரா இருக்கு. Incendio! Protego! Leviosa! Accio! Incendio! கிளம்புறா தம்பி. Revelio! சரி இங்க இது பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். என்ன ஸ்லாட் வச்சுக்க முடியாதா? என்னடா அநியாயமா இருக்கு. Reparo! என்னது? Incendio! Accio! பெருசா ஒரு பாய் வருவான், பி ப்ரிப்பேர். அவன் வந்தாலும் அடிப்பான் ப்ரோ இந்த ஜாங்கு. அங்க அடிச்சு இங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அங்க இருக்காது ஏன் ப்ரோ எடுக்க முடியல? தம்பி Accio! Leviosa! பட் அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த இன்னொரு சைடு போகுது என்னன்னு பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டேன். This must be the way forward, but to where? Revelio! கீழே விழுந்துடும் இது.
Preparo. இல்லையே ரிஸ்க் தான். அப்ப இங்கிட்டு போனா வரும் இல்லையா? Nearly வரலையே. there. Best keep my wits about me. இப்போ வரும். இப்பயே வரலையா? Revelio. இங்க என்னமோ அவன் போறதுக்கு வழி வச்சிருக்கான். ஆனா எப்படி போறதுன்னு தெரியல. இது மூவ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி விடுங்க, பெருசாக என்ன இருக்க போகுது. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. இவன் Levioso. Incendio. இவன் மேலே என்ன போடுற? அவன் லோவா இருந்தான்டா. Protego. Accio. Incendio. அப்பா ஃபைட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறுது சகோ. இவ்வளோ நேரம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இல்லை. ஃபைட் ஈஸியாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் ஆகுது. என்ன இது புக்கு? I think you need to go when you are invisible. Oh, okay. மெமரி கிடைக்க போகுது. நம்ம ஒரு மெமரியை பார்க்கலாம். மழை பெய்ய வைக்கலாம் மேஜிக்கா? இது மட்டும் கையில் இருந்தால் எப்போ வைத்தாலும் என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் லீவ் கொடுப்பேன். ஸ்கூல் மழை பெய்ய வச்சு. Let's go for 15 likes. லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி மறந்துடாதீங்க. இந்த பையனை சரி பண்ணி விட வேண்டியது தானே. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Macaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Huh? As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach,
When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but இவளுக்கு ancient magic தெரியுது. real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Oh. நம்மள மாதிரி A ஒருத்தங்க magic இருக்காங்க இதுக்கு this முன்னாடி. powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. இவதான் வில்லியா? தம்பியை காப்பாத்தலான்ற கடுப்புல பழி வாங்க போறாங்க. அப்ப இது ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரியா? போற போக்கில் தம்பிக்கு ஒரு சொரலை போட்டு சரி பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். தேவையில்லாம வெஞ்சன்ஸ் வளர்த்து வந்துட்டாங்கோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் கதையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா காப்ளின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இன்க்ளூட் ஆகுது? என்ன பண்றாங்க அப்போ இவங்க? ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் பவர் இங்க எப்படா வந்தா? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Important Clearly detentions yes. are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? ரொம்ப நல்லவங்க செபஸ்டியன். சொன்ன சொல்ல காப்பாத்திட்டு. எப்படா வெளியே போறது? இவ வெளியே போன மாட்டி பண்ணா. Revelio. Accio. யாரும் இல்லை. ஓகே. Revelio. எடுத்துக்கிறேன். அண்ணாத்த நான் மாட்டிக்கிட்டேன். You cannot be serious.
Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Let's go 15 likes ago சொல்லும் 4 like தான் like பண்ணிக்கோங்க. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. நமக்கு முன்னாடியேவா? Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Nice. Main question முடிஞ்சிடுச்சு. Potato! Oh, sorry. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Okay. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Okay. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay. இத்தனை வேலை கொடுத்த அப்படிங்க. இதெல்லாம் மசாலா இது நல்லா இருக்கு.
இது நல்லா இருக்கு. ஆஹா ஆஹா பர்ஃபெக்டா இருக்குல்ல. இல்ல வெயிட். ட்ராவல் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான். கிராஸ் வார் முடிச்சுட்டு புது ஸ்பெல் கிடச்சிட்டு கிளம்புவோம். பூரா அட்டாக்கிங் ஸ்பெல் தான் வச்சுக்க போகிறேன். ரிபெல்லியோ எப்போவுமே இருக்கும். ரிப்பேரோ மட்டும் நான் வச்சுக்கணும். தேவைன்னா வச்சுக்கலாம். கேஷுவல்குள்ளே வந்து லிவியோஸாவும் ரிப்பேராகவும் வச்சுக்கலாம். கேஷுவல் ஃபுல்லாக அட்டாக் ஸ்பெல்லாக வச்சுக்க வேண்டியது தான். Future champion coming through. Train your practice. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ஓஹோ. Accio. Incendio. Levioso. Good one. You'll get it. Levioso. Accio. Incendio. Levioso போட்டு Excellent form. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. ஐயோ. We can make this a real victory. That's the spirit. Come on. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Accio. Don't shy away now.
Protego! Levioso! Confringo! Accio! Incendio! Levioso! Oh, there goes my wager. Levioso! Act like a winner. Accio! Incendio! Reparo! Confringo! Protego! You're better than that! அவ்வளோதான். Pity more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honour to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honour. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ஓஹோ. இவன் மொத்தம் முடிஞ்சிச்சு. நில்ல. இது வேற ஏதாவது கொடுக்குறாங்கம்மா. செலெக்ஷன்ல சரி கிளாஸுக்கு போயிட்டு வருவோம். ட்ராவல் பண்ணிப்போம். இல்லையா மரம் லைக் பண்ணி லைக் பாருங்க சப்போஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ். யா போ. அழகில்ல வச்சா ஆகாதே. ஒரு நிமிஷம். I'm back. வந்துட்டேன் சொல்லு. திரும்ப வந்துட்டேன். அம்மா. Let's go 15 likes சகோஸ். லைக் பாரு கையோட லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. What am I missing? Really need to practice flying on a balloon. Revelio. இந்த ஐட்ட குடிக்க மாட்டானுங்களே. Off on another.
ஏய் இந்த இடம் சூப்பரா இருக்கியா. ஏய் இங்க நம்ம ஒரு வழி இருக்கா? என்னடா பண்ணுவ? ஓகே, செடிகளை பற்றி படிப்போம். Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and catch out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repair! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, let's go 15 legs. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy, or Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class.
harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. நாமளா பார்த்து இதுங்களாம் மிருகம் தானே எப்படி செடியாக மாறும் சரி ஓகே Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you out. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Revelio. Done once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Revelio. See you back in class. Hi, Sego, வணக்கம் Full reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. எனக்கு புது ஒரு இது என்ன இப்போ போர்ஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணுமா வாங்க போவோம் அஞ்சடி நவருனாலும் நாங்களாம் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ரெட்ரோ எப்படில இருக்க ஹாய் பாய் ஹாய் லைக்டு பாய் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் எவ்வளோ ஜாலியாக ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது கஷ்டமே இல்லை கேம் அப்படியே ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்குது ஹாரி பாட்டர் உலகத்தை நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ஆஹா
Revelio. Angelica, hopefully. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. இங்க இருக்கான் பாத்தீங்களா? அவன் இல்லையா? நார்மல் ஆகுதுங்க. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin, Yes, correct? Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Hey, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, Revelio.
சரிதானா? ஓகே வெளியே போகலாம். என்னடா? Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. அழகாவில் இவ்வளோ டைம் கொடுத்தா எப்படிங்க? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Very good. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today நான் வந்து at your own Gryffindor தான் cauldron, இருக்கிறேன். I will ஏன்னா say கேமே ஃபர்ஸ்ட் அந்த சைஸ் தான் you've கொடுத்து done சரி well. அப்படியே போவோமேன்னு I எடுத்துக்கிட்டேன். confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay, எனக்கு எது பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பான்னு நினைச்சேன் Gryffindor. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. ரிஜுல் சுரேண்டர் போர்ஷனும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம போய் நம்ம நாட்டியோட அந்த மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of Wait. இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் சேட்டில் இருக்குது. மறக்காமல் இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் லைக் பண்ணாதவங்க லைவுக்கு லைக் பண்ணிட்டு லைவ் பாருங்கப்பா. லெட்ஸ் கோ 15 லைக். சுரேந்தர் ப்ரோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. மேப்பில் காட்டுங்கோ. டிபி ஆக முடிஞ்சா டிபி ஆயிடுறேன். இருக்கே ஃபார்பின் ஒரே ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணேன். கரெக்ட், டெலிபோர்ட் ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு அங்கே போகிற வழியில். நல்ல வேலை. சீக்கிரமாக பறக்க ஆரம்பிக்கணும் கேமில். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் முடிஞ்சால் பறக்கலான்னாங்க. அதுக்கான வெயிட் பண்ணிங்க. கலெக்ட் பண்ண முடியல.
ஓ இந்த சைடு போகணுமா? ஓகே. ஷார்ட்கட். லேக் ஆகுனா தண்ணியில் கால் வைக்காமலே இந்த அளவுக்கு கல் மேலே கால் வச்சு போயிருக்கான். இங்கே தெளிப்போட்டிருக்கா? இங்கே தெளிப்போட்டு இருக்காங்க டேரக்டா. Revelio. படத்தை விட இங்கே தான் அதிகமாக நம்மளால் இந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுது. படத்துலலாம் அந்தந்த சீன் தான். அங்கே ஓரத்தில் எங்கேயா பார்த்து நீங்களாம் சுற்றி முற்றி பார்க்கலாம். உள்ளே போக முடியாது, அதான் பிரச்சனை. Revelio. இவ்வளோ தூரம் ஒன்று தள்ளி ஒன்று பார்க்கணும்னு சொன்னாலே புரியல. அவ்வளோ சீரியஸான மாதிரி இருக்கான். தப்பான வழின்னு தெரியும். ஃபால் டேமேஜ் இருக்கா கேமில்? மேலே ஏதாவது இருக்கும். Let's go for 15 legs. Hot air அது hot air balloon. கிட்டத்தட்ட டிராவல் பண்றதுக்கு இல்ல அது. ஓகே சும்மா. Revelio. இவ்வளோ தூரம் தலை வந்து பார்க்கறது இன்னே அது. It is good to see you, my friend. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. Yeah? With Ranrock and Rookwood and Harlow after you. I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll,
And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. இது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக தான் இருக்கும். Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow... I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Revelio. What's going on here? But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here. Accio. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Yes, Lata Pulla. Yes, shot lena full. Oh. என்ன சத்தம் இது? அங்க போணுமா? Let's go for 15 likes ago. மேல லைக் பண்ணல பாருங்க. Side missions தானே? They must have come this way. Think! என்னாச்சு? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupid man! Fight it. Let's get this over with, shall we? Oh, மாத்திக்கலாம்ல. அப்போ மாத்திக்கலாம்ல. ஓகே. Wait a minute. I'll be more mindful. Incendio. Levioso. You will not survive this fight! Accio. Incendio. Oh, wow. Another other. I'll watch the light go out of your eyes. Stop right there! I'm not going anywhere with you. I know you're kind. You weaken quickly. Incendio. Levioso. Reductor! That one hurt. Accio. Incendio. You're going to regret that. Levioso. அவ்வளோதான்.
on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. Oh, okay, it's a long story, but thank you for your Control help. use பண்ணி நவரணும். Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Priya yaar? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Accio! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my
My guess is that each will also require map, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. இல்ல அதுக்கு அப்புறமா இப்ப நான் வந்து போஷன் கிளாஸ் முடிச்சேன் அப்புறம் வந்து ஹெர்பாலஜி முடிச்சேன். And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம். Actually avoid enemy ஐயோ இது பண்ணிருக்கணும்ங்க தப்பு பண்ணிட்டோம்ங்க இப்போ முடிச்சிருக்கலாம்ங்க. Sir Nicholas, our house ghost is looking for you. You can find him near the Great Hall. சகோ அந்த இது முடிச்சிருக்கலாம் சகோ ரோல் பண்ணி ஃபைட்ல மறந்துட்டேன். இப்போ இங்க enemy வேணா என்ன பண்றது? இது ஐடியா இருக்கா சுரேந்தர்? எனக்கு இப்போ எனிமி வேணும் ஒரு மொக்க எனிமினா பாரு நான் டாச் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Map like camp with the bro beach change appearance. என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு மேப்பு? இல்லை குட்டி மேப் இது ஆக்சுவலாக. நாட் ஷோ இட் வில் பி அன்லாக்டு. ஓகே விடுங்க அப்போ. இல்லை அடுத்த ஃபைட் எங்கேயா கொடுத்தானா நான் பண்ணிடுவேன். ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லையா அதே மாதிரி இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க்கு சேட்டில் ஸ்பேம் ஆகும். மறக்காமல் பாட்டு ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ தான் 50 ஃபாலோவர்ஸ் வந்துச்சு. அடுத்து ஒரு 50 எடுத்துருவேன் நான். அண்ட் மெம்பர்ஷிப் கோல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பார்க்காதவங்க ஹேவ் ஐ ஆன் தட் விருப்பம் இருந்தால் போடலாம். பிளான் டு அன்லாக் ஸ்பெல்ஸ் நவ் ஃபைட் இட் வில் கம். Play to unlock spells now. Fight. Okay. நீங்கள் தமிழ் தானே ப்ரோ? ஏன்னா ரொம்ப இங்கிலீஷ்லேயே பேசுகிறீங்க, தமிழே வரல. ஆனால் தமிழ் தான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன், நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க. தமிழ் தான், ஆனால் இந்த கேள்வி வந்துச்சு. What are you up to now? Going to harvest some knotgrass from the green. If I type in down spelling mistakes will come. யோ அப்பட்டமா தமிழ்ல இல்லைங்க, தங்கிலீஷில் கேட்டேங்க. நீங்கள் தங்கிலீஷே பேசலையா? அதான் இப்போ தான் இங்கே வரேன். Revelio. இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடம் Revelio.
Revelio. Levioso. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Revelio. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my ghostly form cannot carry it. இவன் என்ன பண்ண போறான் அதை எடுத்து அது கெட்டு போச்சுன்னு வேற சொல்றான். Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. Hey, I'm already imagining sweet aroma of rotten roast. Revelio. A student in the kitchen. What could they want? Delicious food and found themselves a bit peckish lately. Certainly makes Rookie's job easier. It smells glorious in here. Revelio. Pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about, simply to experience the faintest memory of the taste of food. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed
to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. தம்பி ரெகுலர் கஸ்டமர் போல. Who knew all of this was going on right beneath our feet? Revelio. என்னப்பா? Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Okay. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. ரொம்ப சிறப்பு. தலையெல்லாம் சுத்திட்டு இருப்பானுங்களாம். பேயானதுக்கு அப்புறமா. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. வாங்க போய் பார்ப்போம். ஏன்பா லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்க, சீக்கிரம் வாப்பா. தலையில்லா கேங் கிட்ட போய் பேசணும். மிஸ்ஸிங் பேஜா லோட் ஆகிட்டு. ஓஹோ, தலை இருக்கே. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. So try to get a petty. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his
head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Revelio. என் கியர் ஷாட் எப்படிங்க ஃபுல் ஆகும்? Revelio. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. ஆனா நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. எதுமே லூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணல. Begin! Cast away until you find him. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Levioso. Accio. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest. Revelio. Revelio. Accio. So you found us. This ain't over yet. I could do that too if I had a wand and a body. Revelio. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Here we go again. என்னடா கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆட எனக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? It won't be long. Revelio. You won't find him. Revelio. It's look easier than it's supposed to be. I could do that too if I had a wand and a body. Accio. You want to clean up this mess? Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations Okay, now, are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not.
Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking Merlin's for. beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Okay. இல்லைங்க சார் நான் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் ரொம்ப நேரமாக தாகமாக இருக்குது நீங்களாம் தண்ணி குடிச்சிங்களான்னு தெரில எல்லாம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துங்க தண்ணி பிரேக் Okay, I'm back. ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன்னா செக் இன்வென்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்வென்ட்ரி செக் பண்ணுறேன் வெயிட் என்ன லூட் அடிச்சு அப்படி ஃபுல்லாக
வாண்ட் வந்திருக்கு. இல்லைங்க அதையும் ஒரு பார்த்துருவோம். நல்லா இருக்கே, தேங்க்ஸ். சகோ எல்லாம் காலியாக தானே சகோ இருக்கு. என்ன சகோ லாஜிக் இது? பக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்வென்ட்ரி பார்த்தீங்களா காலியாக தான் இருக்கு. கியரில் செக். கியர்லேயுமே எதுவுமே இல்லையே. கியரு எல்லாம் இருக்கே. பயங்கரம். அவுட்ஃபிட் நிறைய இருக்குதான். அதனால ஓஹோ இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுமா? அப்போ நான் இப்போ இதை இந்த 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 வெல் அப்பாயிண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஆமாம், அது எப்படி குறைக்க? கேன்சல். பட் எதை விற்கிறதுன்னு தெரியல. 20 பொருள்னே கையில் எடுக்க முடியும். ஓ ஓகே 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 புரிஞ்சிருச்சு சகோ. செல் பண்ண எங்கே போகிறது? ஊருக்கு போய்கிட்டா சரி. இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு எனக்கு தெரில. இது ட்ரெஸ்ஸா? இல்லை ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கிடையாதுல. வேறு இது. இது நான் கொடுத்து வேணால் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். கரெக்டுங்களா? இது கொடுத்து நம்ம கேட்டால் நமக்கு செஞ்சு தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே அவுட்ஃபிட்டில் இல்லை அது? இப்போ அது நான் கலெக்ட் பண்ணலாம் வராதா இங்கே? ஏதோ சேலஞ்சஸில் கொடுத்தான். கலெக்ஷனில் வந்துடுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. இதை நான் கடையில் கொடுத்து செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா. வேறு என்னம்மா சேலஞ்சஸில் கொடுக்குறீங்க? இப்போ இந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து கடையில் கொடுத்து செய்யணுமா? அப்பியரன்ஸில் கேன் சேஞ்சுனா புரியல. மாறலாம், மாறாமலே போகலாம். எஸ், ஒன்ஸ் அகைன் இன்ஸ்டா பேஜோட சேனலோட பேஜ் வந்து சேட்டில் இருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்பியரன்ஸில் மாற்றலாம். சரி இல்லைங்க, இப்போ எனக்கு சொக்கா மாற்ற நான் முடிஞ்சால் மாற்றிக்கிறேன். அவுட்ஃபிட்டில் இல்லை, அப்பியரன்ஸை செட் பண்ணுறது அவுட்ஃபிட்டில் வருமா? வெளியே தெரியுமா? ஏதோ லெஜெண்டரின்னு எது ஒன்று கிடச்சிது தானே? தெரில என்ன கிடச்சிதுன்னு. லெஜெண்டரின்னு
இந்த கேமில் எங்கே ஆட்டோ சேவ் இருக்கு? ஓ ஃபாஸ்ட்டாகவே சேவ் ஆகும். Revelio. ஒரு தாச்சு, 2 தாச்சு, 3 தாச்சு. How unfortunate for you. Shall we finish what we started? 5 தாச்சு. 6 தாச்சு. 7 தாச்சு. அடிக்கிறானா இல்லையா? This is almost fair. The 8 land தாச்சு. returns to the wolf. இப்போ நான் கொல்லலாம்ல? இதை கொல்ல முடியாதா? Accio. Incendio. Back to core. Not the brightest child. ஓகே சார் வாங்க. இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுமா. வாங்க கிப்சன். Revelio. இப்போ இங்கே லூட் பண்ண போகிறேன். ஓகே இப்போ நான் வந்து எதுவுமே லூட் பண்ணக்கூடாது. நான் போய் சேல் பண்ணிட்டு வந்தால் லூட் பண்ணணும். கரெக்டா? மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கிப்சன். அவ்வளோதான். சரி இப்போ நான் சேல் பண்ணணுமா? இப்போ நான் மேப் திறந்து இப்போ எந்த கடைக்கு போனால் சேல் பண்ணலாம் அது சொல்லுங்கள். ஓகே லைக் அண்ட் கோ பேக். ஓகேங்க. எங்கே போய் விற்கணும்? ஓ இதுவும் இப்போ ஷாப் தானா? இது ஷாப் கிடையாதுல்ல? சரி இப்போ நீங்கள் டிபியாச்சும் இந்த ஷாப்புக்கு நான் பக்கத்தில் இருக்கேன்னா அங்கே போகிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு கியரை விற்றுட்டு then I go. Which shop you have unlock now? Cancel. Okay. இல்லைன்னா ஒரே லைக் 15 லைக் போகலாம். அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சேட்டில் நைட் பார் லிங்கை ஸ்பேம் பண்ணுவான் நமக்காக. அவங்ககிட்ட எடுத்து சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட சேனலில் ஸ்டோரி கேம்ஸ் வரும். வித்தியாசமாக போடுவேன். சம்டைம் வேலரண்ட் யூஸ்வல் கண்டென்ட் பண்ணுவேன். சாட்டர்டே சண்டே கஸ்டம் கேம்ஸ். இதான் எங்கள் சேனலோட அடிப்படையான விஷயங்கள். இது இப்படியே தான் போகும். அதோட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்க. ஓகே இப்போ நம்மளோட இந்த இது அதுவா? எங்கேயோ வந்துட்டேனா? மேப்பில் அது எந்த கடனே தெரிலையே. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. இவனை எதுவும் லூட் பண்ணக்கூடாதுல்ல? சாரி.
சாம் ஒன்று லேர்ன் பண்ணணும். இப்போ இவங்கிட்ட சேல் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. கடையில் தான் பண்ண முடியும். மேப்பை திறக்க எனக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கு. இதுதான் நினைக்கிறேன். கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான். டே தம்பி, என்ன ப்ரோ? என்னடா ப்ரோ, கடையில் ஆளே இல்லை. என்னது இது? நீங்கள் கரெக்டான கன்ஃபார்மா இதானா? இப்போ இது கடை தப்பாக வந்துட்டேனா இல்லை கடையில் ஆள் இல்லையா? அண்ணா 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 யாருமே கடையில் எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டீங்களேண்ணே. டேய், என்னடா கடை இது? ப்ரோ இங்கே பாருங்க, மேப் திறக்கிறேன். இந்த கடை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? கடையில் விற்கலாம். நீங்கள் இந்த கடையில் விற்பனைக்கு அலோவ் பண்ணல. நான் இங்கே போகிறேன். நில்லுங்க பிரதர். நியூஸ் பேப்பர் இதை போகிறோம். இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு டிஷார்மிங் சாம் தான் கற்றுக்குற மாதிரி தெரியுது. எங்கடா போகிறோம்? டேய், அங்கே தான்டா மார்க் பண்ண. இங்கே ஏன்டா போகிற? Come on in. Healing potions are a specialty here. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. இதான் சேல் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ இது எதுவுமே எனக்கு தேவை கிடையாது. நான் அவுட்ஃபிட்டே இது எனக்கு தேவை. அப்போ எல்லாம் சேல் பண்ணிடலாமா? ஏன் சகு? இப்போ இதான் தேவையில்லை. எல்லாமே டிஃபென்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு. அஃபென்ஸ் எல்லாத்தோட இதுவுமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூல் ட்ராப் வந்து வேணாம். அது விற்க மாட்டேங்க. I hope to see you again. Farewell for now. ஏன் இப்படி கண்டுத்தானம் பண்ணிருப்ப? அவுட்ஃபிட்ல எனக்கு கண்டுத்தானம் பிடிச்சிட்டானுங்க. சே, நான் எதிர்பார்க்க முடியல கண்டுதானத்தை. இல்லைங்கடா, கொஸ்ட்டு போடா முதல்ல. இந்த இது ஏன் இது லாக் ஆயிருக்கு? போய் ப்ரொஃபஸரை பார்க்கணும். அப்படின்னா you don't need cell. Okay. one more like let's go 15 likes goes. மறக்காம லைக் பண்ணி பாருங்க. 15 likes போலாம்.
ஓ டைம் ஓட்டணுமா? பாய் சுரேந்தர். I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa! Expelliarmus! Still at it, I see. Incendio! Accio! ஓகே கற்றுக்கிட்டோம், இப்போ போகலாம். நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி தான் போகணும். சரி போ, பிரச்சனை இல்லை. Yes, let's go 20 likes ago. ஓகே வாங்க கிளம்புவோம். தொப்பி போடலன்னா இந்த ஹட்டு வந்து இதான் இது மேலே போடுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்கார்ஃபும் போடக்கூடாதோ? இல்லைங்க, ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லாக சர்க்கிளாக மண்டையை மறைப்பேன். அசன் கிட்ஸில் வர மாதிரி ஆவான்னு நினைக்கிறேன். கியர் எங்கடா? இந்த அவுட்ஃபிட் வந்து அப்போ அந்த தொப்பியை பூரா போடுங்க. போட மாட்டியா? அப்போ எப்போவுமே போட மாட்டான் போல. Let's go for 20 likes ago. Revelio. என்ன இது?
You can feed a beast or... Hello? Levioso. Am I supposed to... You'll have to Accio. fight it. Expelliarmus. Incendio. Time to get Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Nothing more than nothing. Accio. Incendio. Is that all you know? Levioso. Embarrassed for you. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. buddy. The beasts are safer now. Protego. Revelio. சும்மா கிளியர் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்கு. Okay. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. Revelio. Stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird. Accio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Portion என்ன பண்ணோம்? போர்ஷன் என்ன பண்ணோம்? போர்ஷன் யூஸ் பண்ண என்ன பட்டன் மறந்துட்ட ஹீல் பண்ண எடுத்த உடனே கியூன்னு நினைக்கிறேன். ஹீல்டு How nice to see you, my young friend. Protego. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Incendio.
Incendio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. கீழ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு மறந்துச்சியா? Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. எப்படி போஷன் எடுக்கிறதுன்னு மறந்து போச்சு. போஷன் பி தானே? பியா இருக்குமோ? என்ன எதை தொட்டாலும் வருது இது. கண்ட்ரோல்ஸ்ல அட போங்கடா, பிசி கண்ட்ரோலே கொடுக்க மாட்டீங்க. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Okay, இங்க வழி உருவாகுது. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. No! Levioso. Expelliarmus. Someone's been taken out last thing! Accio. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Okay, இறங்கும். வந்தாச்சு. I wonder how big this place is. Oh, hey. Impressive. That must be where all this leads. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. அடங்கொய்யால் இவ வேற Levioso.
இந்த இடம் இருக்கு போல. நிறைய இடம் இருக்குங்க. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Revelio. Accio. Potato. Incendio. Accio. Expelliarmus. Accio. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Expelliarmus. Revelio. ஓகே, இந்த சைடு லூட் பண்ணிட்டேன். ஒரு லூட் இருக்கா? என்னவோ. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. இங்க நம்ம இருக்கியா? அந்த பக்கம் ஒரு வழி இருந்துச்சு. நான் இது இப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடாது தான், நான் போய் பண்ணுறேன். I'm not going to touch those. Ugh. Potato. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Potato. Expelliarmus. Ah. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Potato. Expelliarmus. Oh, buddy. Revelio. இங்க என்ன இருக்கு? எடுத்து வச்சுப்போம். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக லூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மெயினாக அந்த இடத்துக்கு போய் ஃபைட்டு தான். Revelio. ஓ, நான் சேம் அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டேன். ஓகே. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I.
அங்கே ரிப்பேரோ போகணும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. ஓ ரெண்டு பக்கமும் வழி. ஓகே ரெண்டு ஒரே வழி தான் அப்படின்னா. இங்கே தான் லூட் இருக்கும் பார்த்துருவோம். Incendio. Protego. அடிக்காம விட்டா அவனுக்கு நான் அடிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா. இல்லை பக்கத்தில் போனால் அவனுங்களே வெளியே வராங்க. சரிடா போர்ஷன் எப்படிங்க எடுக்கிறது? போர்ஷன் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல சகோஸ். இதுவே போதும், நல்லாவும் இருக்கு. ஏதா போர்ஷனுங்களே சகோ போர்ஷன் எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு தெரியல சகோ. ஹெல்த் ஏறும் நினைக்கிறேன். போர்ஷனுக்கு அதுவே ஹெல்த்து. போர்ஷனுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணால் நில்லுங்க. லைவில் நேற்று பிளேலிஸ்ட்டை போய் பார்த்தா தெரிய போகுது எனக்கு. நில்லுங்க, கோச்சிக்காதீங்க சோஸ். என்னடா இவ இப்போ உட்காந்து பார்க்குறானே.
ஈஸி நேற்று போனவொடனே போர்ஷன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு. இல்லைங்க போர்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை, என் லைவ்லேயே பார்த்துட்ருக்கேன் எப்போ எடுத்தேன்னு. வந்துட்டேன். என்னங்க ஜி டு ஹீல். ஜியா ஜி டு ஹீலா? Levioso! Protego! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Reparo. Incendio. Reparo. ஓகே போகலாம். அதான் ஜி ட்ரை பண்ணேன் அதான் பார்த்தேன் நேற்று லைவ் நானும். Revelio. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. இது என்னங்க நியாயம்? இல்லை எல்லாம் ஆகலை, நீங்கள் தான் என் பண்ணிட்டீங்க. இழுத்துட்டே இருந்தாங்க, ஜம்ப் பண்ணேன். அனிமேஷன் ஏதாவது பிரச்சனை நினைக்கிறேன். இல்லை நான் கேப்பில் விழுந்திருப்பான். தம்பி. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Hey. Protego. Accio. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Incendio. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. ஓஹோ
Revelio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Accio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? இதுக்கு மேல எங்க போகணும்? Revelio. இது அப்படியே எங்க போகணும்னு தெரியல சபானா. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what they had in Jackdaw. Potato. Accio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Go to the question. Fiends. Potato. Incendio. Accio. Expelliarmus. Leviosa. இதெல்லாம் பறக்காதுல, இது பறக்காது, இதெல்லாம் பறக்காது. Incendio. Potato. அவ்வளோதான். Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I need to look around for the symbol. Perhaps the next symbol is hidden somewhere.
Perhaps it's under the platform. Ready? வந்துச்சு. ஒன்னு ரிவெலங்க. Revelio. அவ்வளோதான். செட் ஆயிடுச்சு. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? நாங்க போகவே இல்ல. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கரெக்ட் தான். Revelio. Well, that's unnerving. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. இங்க என்ன நடக்குது? Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? நமக்குனே செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. Hey. Let's go for 20 likes ago. So, 5 like that. Like பண்ணிக்கோங்க. Hey, Nia. Can it be?
It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Revelio. திரும்பி புக் எடுக்க போகணுமா? வேலை வாங்குறான் சார். ஆமாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஒரு சின்ன மிஸ்ட்ரி ஓடுது. ஆனால் இந்த மிஸ்ட்ரி வந்து லைக் நான் இறங்கலை உள்ள இன்னும். ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது. மை லேப் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்ட். ஆனால் கேம் நல்லா இருக்கு. ரெட்ரோ ஒர்த்து தான், உண்மையிலே ஒர்த்து. இன்னும் நிறைய நான் பார்க்கல. போத அந்த ஸ்டோரி எப்படி கொண்டு போகிறான், அது கூடவே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நல்லா இருக்குது. ஸ்டெல்த் இருக்காது, ஒரே அந்த சின்ன ஸ்டெல்த் ஒரே இது மட்டும் இருக்குது. இப்போ ஸ்டெல்த்தில் சிங்கிள் ஷாட்லாம் கிடையாது. அந்த இங்கே தேவையும் இல்லை. இந்த வேர்ல்டுக்கு நான் எனக்கு ஹரேஷான் கேம்லேயே அதான் பிரச்சனை. எனக்கு அந்த வேர்ல்டு தெரியாது. இங்கே ஏற்கனவே இந்த வேர்ல்டு எனக்கு தெரியும்னால நோ ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்கு. புக்கவே எடுக்கணும். Revelio. இவன் வேற இருக்கானா? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. வழி என்ன அங்க? To learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio.
இப்போ எப்படி ஹாக்வார்ட்ஸுக்கு வந்தேனே தெரியல, ஆனால் வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? எப்படி போதே தெரில. இல்லைங்க, நம்ம மிஷன்ஸ் ஒரு முறை பார்ப்போம். ஃப்ளையிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகணும். Nice. Mm-hmm. Mm-hmm. ஆஹா, இதுவா? ஓகே ஓகே. ம். ம்ஹ்ம். ம். ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு. இப்போ வந்து பறக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம், டைம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே.
Let's go for 20 likes. 750 கிட்ட லைவ் முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். 750 755. பறக்க போகிறோம் இனிமே. பறக்கிற கிளாஸ் நாளைன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, நாளைலேருந்து பறக்கிற கிளாஸ் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு வந்து நம்ம 4 out of 4 இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இந்த பிளேலிஸ்ட் இங்கே நிப்பாற்றிக்கலாம். இந்த எபிசோட செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம சீக்ரெட்ஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ரொம்ப பக்கத்தில் போனால் கடைசியில் கதவு மட்டும் எங்கடா புக் எங்கடான்னு கேட்டால் கதவுக்குள்ளே போனால் வந்து பார்த்தா ஹாக்வார்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். இங்கே நிப்பாட்டிக்கலாம். ஓஹோ, F1. ஓகே ஓகே, நான் F2 T நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்று பூராவே காம்போ பண்ணி அடிக்க தரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ரிப்பேரோ F1 அது F1னா அட்டாக்கு பூரா அடி தான். F2னா சப்போர்ட். இப்போ உள்ள இருக்க F2. Lumos. நல்லா இருக்குல்ல. இதில் இருக்கும்போது ஸ்பெல்ஸாக இருக்கும்போது சத்தம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம். பவரை அந்த ஸ்பெல் சொல்லும்போது சத்தம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம். சண்டைக்கு வரையா பிரதர்? நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒர்க் இருக்கா? வேறு எதுவும் இல்லை. டேலண்ட்டு ஸ்டெல்த்து 4 அப்டேட் தான். ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு போடுறது ரெண்டுமே முடிக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஓகே. ஃபைட்டிங்னாலே இன்விசிபிள். கிறிஸ், ஹாய் கிறிஸ், வணக்கம், வாங்க. ஓ, தேர்ட் ஸ்லாட்டுக்காக இது. ஓகே சகோஸ், இங்கே முடிச்சுக்கலாம் இந்த பார்ட்டை. செகண்ட் பார்ட்டில் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். இப்போ ஃப்ளையிங் கிளாஸை கன்டினியூ பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்லேருந்து. ஓகே, பிளேலிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸை மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே, பாய் பாய். Lumos.